Hindustani Art TV. Namaskar, ik heet u van harte welkom bij Hindustani Art TV. Het is weer tijd voor een nieuw programma en wel het laatste van 2019. Achtereenvolgens ziet u de volgende programma-onderdelen. Vorige maand kon u het eerste deel zien van het interview met de Brahmakumaris in Amsterdam Zuidoost. Wij laten u nu het slot van dit gesprek zien. Ayurveda, de geneeskunst uit het oude India, begint langzaam maar zeker wortel te schieten in het Westen. U ziet het eerste deel van een zeer interessant interview met 2 kopstukken uit respectievelijk India en het Verenigd Koninkrijk. Ten slotte, na de agenda, kunnen liefhebbers van Zuid-Indiase muziek en dans genieten van het programma Dhwani, georganiseerd door de dans- en muziekschool Nupur. Op 17 november jongstleden werd een prachtig programma op het podium van KAF in Almere gepresenteerd. Van het uitgebreide verslag van deze bijzondere activiteit ziet u het eerste deel. Veel plezier! Ayurveda is de oudste geneeskunst van de mensheid. Hindustani Art TV werd uitgenodigd om in de Personen Ayurveda kliniek in Oost enkele vooraanstaande geleerden en artsen te ontmoeten en te spreken. De groep was naar Nederland gekomen om deel te nemen aan het 3e internationale Ayurveda-congres in Den Haag. Wij hadden een gesprek met 2 exponenten van deze geneeskunst uit het oude India. I came here to visit the Premdani Ayurvedic centers. Purpose of visit, we have a collaboration with the Premdani institutes about the student exchange programs, about the faculty exchange programs, about conducting workshop conferences. So 1 year before, we have a collaboration of Maharashtra University of Health Sciences with Premdani Ayurvedic Center, Netherlands. And as part of collaborations, we have organized one activity here as an international conference on Ayurveda. And various experts in the field of Ayurveda that they gather here and we have interactions amongst us about the exploration of Ayurveda at the global levels. So the purpose of my visit here to Netherlands is that I'm actually participating and I'm a speaker at the 3rd International Ayurveda Day conference in The Hague in Netherlands. My other purpose for the visit is also to work with Dr. Etienne Premdani at the Premdani Ayurveda Clinic because we are now reviving the Ayurveda College in Netherlands. And so to build that curriculum and the training program, that is my other purpose. So this is why we have got the registrar of the Maharashtra University, Dr. Kalidas, who you might have heard from before, who monitors this, and he is an international coordinator for the promotion of Ayurveda and Ayurvedic medicine training around the world for Government of India. So that's why we are very privileged to have him. And the other purpose was to meet these people and work with them, talk to them, and make an action plan. The longer term aim and goal is to campaign for the recognition of Ayurvedic doctors trained in India or in UK and abroad, and get recognition for Ayurvedic training in Europe and UK, because that does not exist now. So an Indian qualified Ayurvedic doctor, BSM, MD, highly qualified, highly skilled, cannot practice in these countries. So this is government policy. So this is what we are trying to change with the help of the Indian government and with the drive by the present Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji Sahib. And as a background to this, why me? Why am I doing this? Is that my wife was the first Ayurvedic doctor, qualified Ayurvedic doctor in UK. In 1987, we set up the first Ayurvedic and Panchakarma clinic
and as an authentic one. And since then we have done multiple workshops and things to promote Ayurveda, to teach Ayurveda along with then other colleagues as well. And basically Ayurveda is the Indian ancient science, and there are many things that they are useful for the treatment of the patient. As far as the treatment is concerned, there is a difference between the modern medicines and the Ayurvedic medicines. In allopathy, just there is a treatment, physical treatment, in the sense physical treatment. But if you think in the sense of Ayurveda, as body and mind are not separated with each other. If body affect, mind will affect. If mind affect, body will affect. It means that body and mind are interlinked with each other. There is no watertight separation between body and mind. And if you see the principle of Ayurveda, that it will treat both body and mind. That's why in coming years or now, the knowledge of Ayurvedic medicines that is exploring at the global level. We can think, really, are you healthy? Next slide. Ayurveda has mentioned it beautifully, the three pillars, that is Ahara, Vihara and Nidra. That means Ahara is diet, Vihara is our lifestyle and Nidra is sleep. So most people now are aware of Ayurveda and Ayurvedic medicine, as you know, but they mostly are aware of the lifestyle and the Ayurvedic diagnoses and the pulse diagnoses and the Shirodhara and the massage and all that, and the consultations. So Panchakarma is a very special fifth field of Ayurveda. It is a very comprehensive medical aspect of therapy, of treating chronic diseases or just for prevention of illness or rejuvenating. And it consists of 5 different types of therapies, and this is why it is called Panchakarma. So first is the cleansing of the inner body through Virechan and Vaman and then Pachan, so Ama Pachan. So people would prepare the body first by detoxifying it, giving some light diet. So it's preparation of the body. That's the first part of it. Then there is Nehan and Svedan, which is the oil massage, oleation or giving the oil orally to lubricate everything, all the channels. And then the Svedan is the steaming, the sweating it all out, sweating out the toxins and things. And then there is the Basti Karma, which is the enema, as a herbal enema. Now this is just a very brief sketch. It is an extensively elaborate science. It is very essential according to Ayurvedic medicine, as far as I have studied it as a Western doctor studying Ayurvedic medicine. It is a very essential part of medical treatment for chronic diseases. And this is where we will find that this will become more and more accepted in Western medicine as they realize how powerful it is to treat conditions like diabetes, rheumatoid arthritis, even cancers, and for recurrence or chronic fatigue and stress-related anxiety and all that, for example. We know that Shirodhara, where you pour this nice warm oil on the head, very relaxing to treat anxieties and headaches and migraines. So we have got first-hand experience of treating patients with this in our clinic, in Ayurveda clinic and Panchkarma clinic in Brighton and Hove in UK for last 25 years. So as a medical doctor and Ayurvedic doctor, we are the only husband and wife team who combined this. So we have had some very good results with this. As far as the treatment of Ayurveda is concerned, there are certain rules of every state, of every country regarding the treatment of the patients. As far as the modern medicine, allopathic is concerned, in India or in different countries, all the insurance companies that they are giving the compensation for the treatment. But in few countries, the Ayurveda is not included in the list of the insurance company to pay the compensations of the health cares. Reason behind is that in most of the country till this times, the Ayurveda is not recognized as for the health cares.
So for that purpose, there is need. That is our motive. That is motive of the university. That is motive of the government of India to give status recognition to the Ayurveda in the different countries. In that sense only, we are going for the collaboration with the different countries, because the healthcare is regulated in different country, different state by their own regulations. And as per the regulations, the insurance companies that they are giving the compensation or paying the whatever charges in view of the healthcare of the particular patients, there are many evidences, instances that so and so disease is treated effectively by the Ayurvedic medicines. So there is a lot of discussion about the cancer, lot of discussion about the diabetes. Till it is not accepted by most of the countries as a treatment for the particular disease. So there is a need of a research, global research at the global level, so that evidence must be there to prove that medicine that is very effective and that will not cause any kind of harm to the patient. Basically, there is a lot of discussion that whether these medicines they are standardized. If the medicines are standardized, then only that can be implemented, that can be used. But till the debate is going about the composition, constitute of the various medicines of the Ayurveda. So at some moment, definitely that we are also taking efforts to come with concrete solutions, so that can be included or that can become the part of the treatment at the global level. Again, I have a great affinity for Netherlands and Dutch. I find closeness for 2 or 3 reasons. One is that we also created an authentic business in Ayurvedic herbal remedies to obtain pure herbs and pure remedies for practitioners, which are, at that time, now you can get some good ones, but we already have a distributor here in Netherlands. So we are also, and Dr. Etienne Premdani here also has his range of products. One aspect, as I mentioned, is to get and obtain recognition and statutory regulation of Ayurvedic doctors in this country. The second essential part of this is to obtain licensing and for prescribing those Ayurvedic medicines here. So some of the complex medicines we cannot prescribe. So we have created a list of safe Ayurvedic herbal supplements and some borderline medicines which can be quite strong, like Guduchi Adikwath and Guduchi and things for autoimmune diseases and things like that, even for diabetes. So we are working on that, and that's my other purpose for visit. And Netherlands is a very open country to this, because it has got 340 years of collaboration with the, like the Horticus Malabars. And this last year in Leiden, we attended, Dr. Etienne and I, we attended the International Ayurveda Congress with the health ministers here and the community ministers. This is a hub for me to spread Ayurveda and network with all the various Ayurvedic doctors and community in Netherlands. So we are forming this team here so that we can then work with the other Ayurvedic teams in Europe through the European Ayurvedic Council, and then also to get the licensing of those Ayurvedic herbs, but also to perhaps make our whole range available to other pharmacies or retailers or practitioners, the yoga practitioners. So I believe that promotion of Ayurveda in the West is a culture shift. So for 20 years we worked with the yoga people, we brought Ayurveda into yoga. So we changed that culture for people to adopt yoga and Ayurveda. So then Ayurveda becomes known. So this was my planned strategy. And so this is a planned strategy that now that we have brought awareness of Ayurveda, how do people obtain the good Ayurvedic medicines? Because they are not licensed, they can obtain it from practitioners. So we want to train the practitioners. Then we want to work with the authorities and the FSN, the Food Drug Safety Agencies, to see which ones we can actually safely offer and sell in this and make it available to the pharmacists or to the
Op 17 november 2019 vierde de muziek- en dansschool Nupur School of Performing Arts haar eerste lustrum in de theaterzaal van KAF in Almere. Onder de bezielende leiding van de Bharatnatyam-danseres lerares Lakshmi Sasidharan en met de muziekleraar Hari Krishnan Kesavan kregen de leerlingen de kans om hun vorderingen op een professioneel podium aan het publiek te tonen. Het harde werken tijdens de voorbereidingen werd beloond, want het werd een prachtige voorstelling die voor herhaling vatbaar zou zijn. Conform de traditie kregen de leerlingen hun ghungroes, de enkelbelletjes, door een guru omgebonden en toonden zij hun dankbaarheid en respect aan haar, waarna zij hen zegende. Dit is ook een traditie die al eeuwen onveranderd in ere wordt gehouden. De voorstelling werd in 2 delen opgevoerd. Voor de pauze kon men genieten van het muzikale deel dat onder leiding stond van de zanger Hari Krishnan Kesavan. Na de pauze kon het publiek genieten van de danseresjes gekleed in de traditionele en prachtige Bharatnatyam kostuum onder leiding van Lakshmi Sasidharan. Voor de aanvang van de voorstelling werden de traditionele gebeden en daarbij horende ceremonie uitgevoerd.
And to all the gods in all 8 directions. ಆದ್ಯಂತರಹಿತ ಎರಲವ ಶಶಸಹ ಗಂ ಗಣಪತಿ ಕಿವೆ ಕೈಮೂಡ್ಪುಳು. The one without beginning or end, the one with the knowledge of all aksharas. To that Ganapati I pay my salutations. Vighna Bhagna Vimagna Vara Sadguna Gam Ganapati Kive Na Pranatulu Na Pranatulu Na Pranatulu. The one who breaks all the obstructions with all great qualities. To that Ganesha I pay my prayers. Jam jam the kita da jam jam the kita da pungari kita da kata pungari. Jam jam the kita da jam jam the kita da pungari kita da kata pungari. Jam jam the kita da jam jam the kita da pungari kita da kata pungari.
real followers of Lord Vishnu. पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे. If you take away the sorrows of others and help them, you bring pride and immense happiness to yourself. Samadrishtine Trishna Tyagi. Treating everyone as equal in this world helps you to let go of all the worldly pleasures. Parastri Jene Matare. One should treat any other woman with respect as their own mother. Jihwa thaki asatya na bole, paradhan navajale hathre. The tongue which utters lies should be cursed, and never should one be taking others' wealth. O my dear mother, I bow to you with both my hands. You are the one who gave me the blessings to be born in this world. உண்ண மறந்தால் ஆனால் எனக்கு உணவு மறந்ததில்லை. Even if you forget to eat, you remembered to feed me. மண்ணை மறந்தால் இந்த மகளை மறந்ததில்லை. Even if you forgot about this world, you never forgot about me. உலகின் பொதுமொழி அம்மா. The only common word in this world is you, Amma. உயிரின் முதல் மொழி அம்மா. The first word of life is you. உயர்வின் ஒரு வழி அம்மா. The only one way to progress is through you, my mother. इस संस्था में दिया जाता है, पढ़ाई दी जाती है, ये कोई वेदों शास्त्रों की पढ़ाई नहीं है, ये किसी मनुष्य की दी हुई पढ़ाई नहीं है, ये उसकी दी हुई है जिसको दुनिया ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही ना कोई, ये उसकी महिमा है जो ज्ञान का सागर है। तो वो ज्ञान का सागर कौन है? वो सिर्फ परमपिता परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को सबसे पहले हमारी पहचान देते हैं। बहुत साधारण शब्दों में कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, अपने आप को आत्मा समझो। उसके बाद फिर अपनी भी पहचान साथ में देते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। मेरे में और तुम में फर्क क्या है कि तुम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हो, अलग अलग शरीर धारण करती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता, मैं इस जन्म मरण के चक्कर से अलग हूं, मैं इस चक्कर में नहीं आता हूं।
तो वही ज्ञान का सागर आकर ये सब जो ज्ञान है ये हमें सब समझाते हैं कि तुम कौन हो, तुम आत्माएं हो, ये दुख और सुख का खेल कैसा है, कर्मों का जो हिसाब किताब है वो कैसा है, ये सृष्टि का चक्कर है ये कैसा है, ये कैसे चलता है, हम कौन थे अब क्या बन गए हैं, अब हमें फिर से कैसे वही बनना है। आत्मा की सही पहचान देते हैं कि आत्मा का निज धर्म क्या है, अनादि धर्म है जो आत्मा का वो क्या है, वो है सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्तियाँ। हाँ, लेकिन वो खुद तो आते नहीं, वो अपने रूप को दिखा कर तो आते नहीं। ये बात नहीं है कि वो आते नहीं हैं, वो आते हैं, इस सृष्टि पर आते हैं। इसीलिए जो शिवरात्रि पर्व है उसी की याद में मनाया जाता है। शिव के जन्म को ही शिवरात्रि कहा जाता है। शिव परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, जबकि हम आत्माओं को, हम मनुष्यों को ज्ञान देना होता है तो उनको फिर किसी ऐसे मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। इस सृष्टि पर आकर, स्वयं इस सृष्टि पर आकर किसी मनुष्य के तन द्वारा, जिसका नाम ब्रह्मा बाद में रखा गया, वो सब ये ज्ञान देते हैं। U had het net even over Raja Yoga. Is dit in een hele korte lijnen uit te leggen, een soort van samenvatting wat dat inhoudt, Raja Yoga? De Raja Yoga meditatiecursus heeft verschillende onderwerpen. Een basisvraag is wie ben ik? Dus het gaat over de ziel, het gaat over de allerhoogste ziel. Eén les gaat over wet van karma. Het gaat over de tijd waarin we geleefd hebben, waarin we ons nu bevinden, waar we naartoe gaan. Het gaat over de boom van verschillende religies, de 8 krachten, 8 basiskrachten van de ziel. En eigenlijk als je deze cursus gedaan hebt, dan heb je een basis om te kunnen mediteren volgens de Raja Yoga. Duidelijk. En hoe lang duurt één les en de cursus in zijn totaliteit? Hoe lang duurt dat? Toen ik het deed, was het 7 dagen. Dus soms hoor je de 7-daagse cursus. Achter elkaar of? Ja, nou, het was in 2 weken. Okay. Ik begon op de zaterdagochtend en dan was het zaterdag, maandag, woensdag, vrijdag, maandag, woensdag, vrijdag. Dan had je het in 2 weken afgerond. We hebben het nu aangepast. Sommige van onze centra doen het in 5 avonden of 6 avonden. Sommige centra hebben de weekenden gekozen omdat het de praktijk laat zien dat gezien de hectiek van vandaag de dag mensen het niet kunnen opbrengen om 7 keer een uur vrij te maken dan 3 zaterdagen 2-3 uurtjes. Dus wij hebben het in ons centrum in Zuidoost aan de Kagelinkade hebben we het op 3 zaterdagen van 10 uur in de ochtend tot 1 uur met een korte pauze. En dan in 3 zaterdagen heb je die hele cursus gedaan. Inhoud is hetzelfde, lesmateriaal is hetzelfde. Maar het is voor mensen makkelijker om 3 zaterdagen vrij te maken dan 7 keer een uurtje of 1,5 uur. Ik kan heel lang lopen met ik heb last van stress. Ik heb die innerlijke rust niet. Maar kan ik er prioriteit aan geven van dan moet ik iets gaan doen. Kijk, ik kan heel lang ziek zijn en niet naar de dokter gaan. Je blijft nog leven. Maar ergens weet je, eigenlijk moet ik het laten onderzoeken. Ja, dus eigenlijk, wat u eigenlijk zegt, het ligt puur aan jezelf. Ja, en het is ook van, wees er tijdig bij zou ik zeggen. We hebben iemand bijvoorbeeld die met de afgelopen Raja Yoga cursus gestart is. En die gaat nu verder met de vervolglessen. En dat is iemand die al sinds dat het centrum in Zuidoost is, na een jaar, vrij snel leerden we haar kennen. En ze heeft heel vaak gezegd, ik wil die Raja Yoga een keer doen. Ik wil het een keer doen. Elke keer als ze me tegenkomt, ik wil het een keer doen. Maar door omstandigheden, door haar gezins, de verplichtingen die ze heeft, door haar werk, kwam het er maar niet van. En nu heeft ze het gedaan. En ze ziet wat het dus haar oplevert in haar werk, in haar gezinssituatie. En die innerlijke rust waar ze zo eigenlijk naar op zoek was, daar heeft ze nu tijd voor vrijgemaakt. Soms gaan de situaties je dwingen om het te doen. Weet je, soms kan het dus tot hier zitten dat je het moet gaan doen. Dat je bijvoorbeeld misschien niet meer kunt gaan werken omdat je zo ziek bent. Dat je denkt, nu moet ik echt die cursus gaan doen.
Maar het beste is natuurlijk als je dat voor kan zijn. Als je niet wacht totdat je het echt moet doen, maar als je al voelt van hé, ik moet dit niet op zijn beloop laten, ik moet hier iets mee doen. Dan het is nooit te laat, maar dan ben je net allerlei andere factoren die gaan meespelen, hè, ben je net voor. तो वही ज्ञान जो शिव जी या सोर्स आपको देते हैं वही आप सभी स्टूडेंट्स को देते हैं जी लाइक ओन एक्सपीरियंस ingevingen जी how they call it जी जी वही आप सिखाते हैं जी। तो यहाँ साइंस का स्थान कहाँ है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल साथ साथ में चलती हैं। स्पिरिचुअलिटी के बिना साइंस नहीं है और साइंस के बिना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भले आज तक साइंस यहाँ तक नहीं पहुँच सकी कि आत्मा क्या है, लेकिन आत्मा कोई चीज़ है ये देखने की उन्होंने बहुत कोशिश की है कि शरीर को चलाने वाली सत्ता कौन सी है। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अब इस समय में साइंस नज़दीक आ रही है स्पिरिचुअलिटी के। वो भी मानने लगे हैं कि ये आत्मा का रोल क्या है, आत्मा कैसे है, आत्मा फंक्शन कैसे करती है। जैसे आत्मा की इस ज्ञान में सुनाया गया है, समझाते हैं कि आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी साइंस सब इन बातों पर काम कर रही है और स्पिरिचुअलिटी के बहुत नज़दीक आ रही है। Nou, we weten natuurlijk al het een en ander hè, van het leren van de Brahma Kumari, om student daarin te zijn. Maar wat ik me ook eigenlijk afvraag is, ja, hoe zit het natuurlijk daarnaast? Ben je de hele dag ermee bezig? Gekleed in het wit, in een sari, gaat u ook zo naar buiten? Gaat u zo boodschappen doen? Gaat u zo naar werk? Hoe zit dat precies? Het maakt heel veel, het is mijn leven zoals ik net zei, dus er gaan ook heel veel uren in zitten. Maar ik heb een baan en ik werk als boekhouder op een advocaat- en notariskantoor. Er zijn jaren geweest dat ik fulltime heb gewerkt, 5 dagen, en nu ben ik teruggegaan naar 4 dagen. Zodat ik iets meer tijd vrij kan maken voor de activiteiten van de Brahma Kumaris. En waar ik nu werk was dat mogelijk, om 4 dagen te werken. Dus daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. Ik ga niet in een witte sari naar kantoor. En dat heeft te maken met het feit dat waar ik werk is een andere setting, is een andere plek. En dus ik ga gewoon gekleed, gewoon in westerse kleding. Hoeft niet, soms heb ik ook wit aan, niet helemaal wit misschien, maar dat is gewoon de kleding die bij de setting hoort. Ik ook niet aan als ik boodschappen ga doen, dat is ook niet de plek. Hè? Dus het is eigenlijk, als ik me met de activiteiten van de Brahma Kumaris bezig hou, dan weet ik dat is wat ik aandoe. मैंने बहुत समय से सिर्फ सफ़ेद ही पहनना शुरू किया है। घर में जो मेरी कस्त है, क्लियर कस्त है, उसमें सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद है। बाहर में भी मैं सफ़ेद ही पहनता हूँ। काम पे मेरी दूसरी यूनिफॉर्म है, लेकिन मेरे फ्री टाइम में सब सफ़ेद है। और आप सब सफ़ेद ही क्यों पहनते हैं? सफ़ेद का महत्व क्या है? सफ़ेद क्यों पहनते हैं? सफ़ेद एक तो सिंप्लिसिटी का, इसमें सिंप्लिसिटी है और पवित्रता का चिन्ह है ये। और हाँ, सादगी, सिंप्लिसिटी, सादगी, पवित्रता और शांति का ये चिन्ह है। Wie zou er eigenlijk allemaal mee kunnen doen aan deze cursus? Iedereen. En zoals ik eerder zei, het gaat over een ieder als spiritueel wezen. Dus het is niet van, we zijn een organisatie die in India opgericht is. Maar het is niet zo dat het alleen voor mensen van India is of van Suriname. Het is voor iedereen. We krijgen in ons centrum hier aan de Kagelinkade
mensen van Hindoestaanse afkomst, Surinaamse afkomst, Nederlandse afkomst, noem het maar op. Maar ik spreek geen Hindi, is dat een issue? Nee, dat is geen issue. We verzorgen in dit centrum, hebben we de mogelijkheid om docenten in te zetten die de les kunnen doen in Nederlands, Hindi en Engels. Dus taalbarrière is niet aan de orde. Het is zo dat we de cursussen worden over het algemeen in Nederlands gegeven. Maar als iemand aangeeft van ik zou hem heel graag willen volgen, maar ik kan hem alleen in Hindi verstaan, dan zorgen we ervoor dat diegene de cursus in Hindi krijgt of in Engels. Nou, dat is letterlijk genomen echt voor iedereen dus. Absoluut, het is voor iedereen. In die zin, jij hoeft aan niets te denken. Als jij alleen maar die interesse hebt om het te volgen, dan zorgen wij ervoor dat je die cursus krijgt. बहुत लोग ये समझते हैं कि वो सुखी हैं, खुश हैं, जिनके पास धन बहुत ज़्यादा है, घर बार ठीक ठाक है, 2-3 गाड़ियां हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह पर सेट हैं, तो वो समझते हैं कि हम सुखी हैं, हम खुशी हैं। लेकिन जो कंप्लीट खुशी है, फुलेद खुलुक है, वो किसी के भी पास नहीं है। आप समझते हैं कि आपके पास फुलेद खुलुक है? क्योंकि लोग तो सोचते ही है जी, लोग तो समझते कि मैं खुश हूँ और वही है। अच्छा, जो कंप्लीट खुशी है उसमें 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर वो चारों ही होंगी तब उसको कंप्लीट बोल सकेंगे। तो वो 4 हैं तन, मन, धन और जन। तन का माना है फिजिकल, मेरा शरीर तंदुरुस्त हो, एकदम कुछ में कभी कभी सर दर्द भी नहीं हो, तो वो है तन की तंदुरुस्ती, तन की खुशी। मन, मेरा मन हमेशा खुश हो, विचार मेरे बहुत ऊंचे हों, किसी के लिए कभी भी कोई नेगेटिव विचार नहीं पैदा हो, वो मन की खुशी है। धन, मेरे पास काफी धन हो, मेरे को अमीर होना जरूरी नहीं है, मेरे पास इतना धन हो कि मुझे किसी भी बात की कमी महसूस ना हो। और चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है जन। जन माना कि मेरा संबंध, संपर्क, मेरा रिलेशनशिप, मेरा सबसे दुनिया में किसी से भी कोई भी टेढ़ा मेढ़ा रिश्ता नहीं हो। ये चारों तरह की खुशियां जो है, तन, मन, धन और जन, जब ये हमारे पास सभी चारों ही होंगी तब उसको हम कंप्लीट खुशी कह सकेंगे। और आज इस जमाने में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये चारों ही खुशियां हों। और ये चारों खुशियां प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो सवाल है, जो पहेली है, वो हल करने वाली ये है कि मैं हूं कौन। जब मेरे को ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, तो उसके साथ बहुत पहेलियां सहज ही हल हो जाएंगी। तो अपने आप को ढूंढने के लिए, खुद को जानने के लिए मैं यहाँ आ सकती हूँ। जी जी, आपको जानना, अपने आप को जानना, पहचानना, परमात्मा को जानना, और ये जो कर्मों का हमारा हिसाब किताब है, कितनी दफा हम देखते हैं कि कोई आदमी जीवन में कोई गलत काम नहीं कर रहा, उसके साथ फिर भी बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं। तब ये सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों। तो ये सभी सवाल हैं जो यहाँ पर इस ज्ञान में सभी हल होते हैं। तो उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर ये चारों किस्म की, चारों तरह की खुशी है, वहाँ तक पहुंचने के लिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। Mag ik jullie allebei heel erg hartelijk bedanken voor jullie tijd, ook voor dit gesprek. Het is heel erg verhelderend. Ik weet in ieder geval heel veel meer erover. Ik ga er zeker meer erin verdiepen. En wellicht kom ik wel langs. Ik denk dat het bijna zeker is dat ik wel langs kom, dat jullie mij zullen zien, absoluut. En dat geldt ook voor de kijkers thuis. Lieve kijkers thuis, hebben jullie hier iets gehoord dat jullie heel erg interesseert, dat jullie heel erg aanspreekt? Ik zou zeggen, volg de informatie die zo direct volgt onderaan het scherm. En het belangrijkste wat ik u wil meegeven is, zit u ergens iets mee? Doe er wat voor om daar achter te komen en dat te verhelpen.
Een belangrijke tip wat zij hier hebben meegegeven, een belangrijke boodschap is dat je het ook zelf moet doen. Het moet van jezelf komen. Alleen jij kunt jezelf helen. Dank u wel. Namaskar. U hebt gekeken naar ons decemberprogramma. Deze uitzending wordt regelmatig herhaald op dit kanaal en is vanaf morgen ook te zien op ons YouTube-kanaal, Facebook en Instagram. Ik wens u een fijne avond en voor straks, welterusten. Namaste.